Dear students, today again I have come with another new topic for you, that is degree of comparison of adjective. So in my previous class I have already discussed what is called an adjective, right? So anyway, I just want to recap what is called an adjective. So adjective are describing words. Adjective bilage ki kore? It describe either a noun or a pronoun. Eta noun বা pronoun কি কৰে ই describe কৰে. Yes, it talks about the qualities of a noun or a pronoun, right? So these are the example of adjective: fast, slow, big, small, right? Okay, now let's move to degree of comparison. So degree of comparisons are used when we describe a person or a thing. So আমি ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজন আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, যেতিয়া কিবা এটা বস্তু বা এজন মানুহক আমি কি হ'ল ডেছক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে ডেছক্ৰাইব কৰোঁ, তেতিয়া আমি ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজন ইউজ কৰোঁ. এণ্ড ৰিমেম্বাৰ, ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজনছ আৰ ইউজ অনলি ইন টাৰ্মছ অফ এডজেক্টিভ, আৰু এডজেক্টিভৰ ক্ষেত্ৰতে ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজনটো কি হয় ইউজ কৰা হয়. ঠিক আছে, অ'কে. So there are three degree of comparison of adjective. Now we'll see what are they. Degree of comparison tinita ase. Ekita ki ki? First one is positive degree, second one is comparative degree, and third one is superlative degree, right? So I repeat: positive degree, comparative degree, and superlative degree, right? Okay, now we'll discuss what is positive degree, or when do we use positive degree, right? So this is positive degree. So we use positive degree when we only describe one person or thing. এজন মানুহ বা এটা বস্তুক describe কৰিবৰ কাৰণে আমি positive degree use কৰোঁ বা positive comparison আমি use কৰোঁ এজন মানুহ বা এটা বস্তু. Say for example, let me show you some example. Okay, the house is big. Okay, this is the example of positive comparisons. So positive comparison ক্ষেত্ৰত কি হয়, there is only one thing or a person. Okay, how many house is there? Only one house, right? One house. I would like to show you more example. Okay, the boy is fast on his bicycle. Okay, so here the first is the example of positive comparison, since there is only one boy, right? Okay, now we'll discuss comparative degree. Okay, so we use comparative degree when we compare two people or things to each other. যেতিয়া আমি দুজন মানুহ বা দুটা বস্তুক আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, কোন ভাল কোন বেয়া, কোনটো বেছি ধুনীয়া কোনটো বেছি বেয়া. চ' আমি যদি এনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰোঁ দুজন মানুহ বা দুটা বস্তু, তেতিয়া আমি কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰোঁ. ঠিক আছে, অ'কে. So these are the example of comparative degree. So first, positive comparison, faster. Comparative comparison, slow, slower, big, bigger, small, smaller, tall, taller, right? So generally আমি কি কৰোঁ, পজিটিভৰ পৰা কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীলৈ চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আমি we use er. So or we add er to the adjective. Positive adjectiveৰ পাছত আমি er add কৰোঁ to make it a comparison, okay, or to make it a comparative degree, right? So I repeat,
So positive degree পৰা comparative degree নিবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ? We add er to the adjective. Say for example first. So this is the adjective, and what we are doing here, we are using er. In the same way, next example, we are adding er after all the adjective, after all this adjective, right? Okay. So this is the first rule you remember. This is the first rule you remember. We add er to the adjective to make a comparative degree to comparative degree, right? Okay. Next, these are the example. The house is big, but my house is bigger. So comparison between two things, two houses, right? So the house is big, this is positive comparison, and this is bigger, this is comparative comparison. So big is positive degree and bigger is comparative degree, right? Okay. So this is another example for you. The boy is fast. Fast is positive degree on his bicycle, but I am faster. So faster is example of comparative degree, right? Okay. More example. But before that, you see, you read this line. Adjective ending in ful or e, we use more. যিবিলাক adjective ful or ইৰে শেষ হয়, আমি কি কৰোঁ তাতে more use কৰোঁ. আমি কি use কৰোঁ? We use more to make it a comparative degree. বুজি পালা? So I just want to repeat again. Adjective ending in ful, মনত ৰাখিবা, ful or e. ful, pain. Yes, পেইনৰ পাছৰ তিনিটা লেটাৰ কি? ful. So hopeful, last তিনিটা লেটাৰ্ছ কি? ful. So it is expensive. Last letters to ki e, right? So যিবিলাক adjective ful or e ৰে শেষ হয়, তাত আমি comparative degree কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ? We use more. Yes. So say for example, more painful, more hopeful, more beautiful, more expensive, right? Okay. However, there are some exception. এই word কিটাই কি হলে, এই words কিটাই কোনো rules follow নকৰে, exception হয়. So they are out of the rules. কি? Good, better, bad, worse, many, much, more, little, few, less, far, farther, old, older. So kita মনত ৰাখিবা. So these words don't follow any degree of comparison. যিকেইটা আমি অকণমান আগতে কৈ আছিলোঁ, যিকেইটা ৰুল কৈ আছিলোঁ মই, সেইকেইটা ৰুলছকেইটা ফ'ল' নকৰে, এক্সেপশ্যন হয় এইকেইটা. নেক্সট, superlative degree. Now we will discuss superlative degree, right? Okay. So we use superlative degree when comparing more than two people or things. যেতিয়া দুটাতকৈ বেছি আমি বস্তু বা মানুহক আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমি superlative degree ইউজ কৰোঁ. This is very important, you remember it, right? So I repeat, we use superlative degree when we compare more than two people or things. দুটাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? তেতিয়া আমি superlative degree ইউজ কৰোঁ. So now see the rule. So আমি এটা পজিটিভ ডিগ্ৰী superlative degree কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ? Generally we add est. We add est to the adjective. Adjectiveৰ পাছত আমি কি ইউজ কৰোঁ? est ইউজ কৰোঁ. দেখিছেনে? গোটেইকেইটাৰ পিছত আমি est যোগ কৰিছোঁ, ঠিক আছে? So to make it a positive degree into superlative degree, we add est to the adjective.
Yes. Now see the example. First, positive degree, faster, comparative degree, fastest, superlative degree. Slow, slower, slowest. Big, bigger, biggest. Yes, তোমালোকে এই এক্সাম্পল স্পেলিংবিলাক মনত ৰাখিবা। ডাবল জি হৈছে দেখিছানে? নট ছিংগল। পজিটিভ ডিগ্ৰী ছিংগল জি আছে, ইয়াতে ডাবল জি হৈ গৈছে, দেখিছা? এগেইন স্মল, স্মলাৰ, স্মলেষ্ট, টল, টলাৰ, টলেষ্ট। এগেইন চোৱা। ফাৰ্ষ্ট, faster, fastest, slow, slower, slowest, big, bigger, biggest, small, smaller, smallest, tall, taller, tallest. Okay. So more example. So I am showing here how superlative degree is used in sentences. He was the fastest in the bicycle. So yete he was the fastest. Fastest বুলি কোৱাৰ লগে লগে suppose কিবা এখন bicycle ৰেচ কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, তাতে কি হ'ল, এইজন এই ল'ৰাজনে যিমানবিলাক কম্পিটিটাৰ্ছ আছিলে, যিমানবিলাকে বাইচাইকেল ৰেচত মানে মিনছ কি কৰিছিলে, পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে, তাৰ ভিতৰত এই ল'ৰাজন সি কি হ'ল, সি বিকেম দ্য ফাষ্টেষ্ট, ৰাইট? চ' ইয়াতে কি কৰিছে আমি, মোৰ দেন টু আমি ইয়াতে কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ, ঠিক আছে? মোৰ দেন টু, ঠিক আছে? চ' মোৰ দেন টু হ'লে কি হয়, মোৰ দেন টু হ'লে সদায় আমি সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰোঁ, ঠিক আছে? অ'কে। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ আগত সদায় দ্য আৰ্টিকলটো লাগে, এইটো মনত ৰাখিবা। য'ত সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী আমি ইউজ কৰোঁ, সদায় মনত ৰাখিবা এই দ্য আৰ্টিকলটো ইউজ হয়, ঠিক আছে? অ'কে। মোৰ এক্সাম্পল, she was the smartest girl in the class. Now see, ইয়াতে কি হ'ল, বহুত আছে, দেখিছেনে? মোৰ দেন টু গাৰ্লছ আছে, ঠিক আছে? আৰু তাৰ ভিতৰত কি হ'ল, তাই she was the smartest. So here comparison is made, more than two girls, হ'ব? So I repeat, আমি superlative degree আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, যেতিয়া আমি দুজন বা বেছি মানুহ বা বস্তুৰ মাজত আমি কি কৰোঁ, কম্পেয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমি superlative degree ইউজ কৰোঁ। আৰু এটা কি ৰুল কৈছিলোঁ মই, superlative degree আগত সদায় এইটো superlative degree smartestটো, তাৰ আগত আমি কি ইউজ কৰিছোঁ, দ্য আৰ্টিকল ইউজ কৰিছোঁ, এইটো মনত ৰাখিবা। This is important for you. Next. So these are the example. Painful, positive, more painful, most painful. Etu ki? Superlative, this is comparative, this is positive. Hopeful, more hopeful, most hopeful. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Flexible, more flexible, most flexible. So yet আমি কি গম পালোঁ, adjective ending ful or e we use most. Remember this rule. So যিবিলাক adjective ful or e ৰে শেষ হয়, যিবিলাক adjective, I repeat, যিবিলাক adjective ful or e ৰে শেষ হয়, আমি কি কৰোঁ তাত, what do? We use most. See, পেইনফুল ful শেষ হৈছে, হয়নে? তো আমি সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী কি ইউজ কৰিছোঁ, most, আৰু কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আমি কি ইউজ কৰিছোঁ, more. Yes, similar example. Okay. However, there are some exception to this rule. কিছুমান exception থকা কিছুমান words আছে, এইকেইটা চোৱা, এইকেইটাই ৰুল ফ'ল' নকৰে, বুজিছেনে? গুড, বেটাৰ, বেষ্ট, বেড, ৱৰ্ছ, এইটো মনত ৰাখিবা। Sometimes students are get confused. Many or mass, more, most, little or few, less, least, ঠিক আছে? So little হ'লেও less হয়, few হ'লেও less হয়, আৰু few হ'লেও least হয়, little হ'লেও least হয়, ঠিক আছে? Okay, remember this, important, these are very important. Now I'm going to be show you more example. First, positive and comparative degree. Long, longer, quite, more quite, expensive, more expensive, young, younger. Okay, already I have shown you. Next,
big, bigger, biggest, sign, signer, sinus, heavy, heavier, heaviest, simple, simpler, simplest. Okay, next. Nutritious, more nutritious, most nutritious, delicious, less delicious, least delicious, modest, more modest, most modest, respectful, more respectful, most respectful. Okay, next, remember. Okay, again, sweet, sweeter, sweetest, pretty, prettier, prettiest, studious, more studious or less studious, most or least studious, beautiful, already I have told you, more beautiful or less beautiful, most or less beautiful. Okay, irregular adjective. So they don't follow rules. Good, better, best, bad or ill, worse, worse, many or mass, more, most, little, less, least. Okay, next. Now you will do some exercise. Okay, now test yourself. So this is the first one. Bowl, boulder. Take 2 seconds and just try to remember. The answer will be bowl, boulder, bowl this. Okay, next example. So words, words. Take 2 seconds and just think about it. It will be bad or ill or evil. Bad, worse, worse. Fine. Or ill, worse, worse. Evil, worse, worse. Fine. Okay, next example. Positive, comparative and here and superlative. Here comparative and superlative degrees are given here. So কি হবে এটা positive degree? Lazier, laziest. Yes, take 2 seconds, just think about it. It will be lazy. So lazy, lazier, laziest. Fine. Okay, next example. Move to next example. So here superlative degree is missing. So positive degree thin, thinner. Just take 2 seconds and think about it. What will be its answer? The answer will be thin, thinner, thinnest. Right? Okay, next. Evil. Here comparative degree is missing. Superlative degree is given a worse. Take 2 seconds and just think about it. Yes? Okay. Here is the answer for you. Evil, worse, worse. Okay. Next example. So here positive degree is missing. More, most. So take 2 seconds and just think about it. Yes? This is the answer for you. Many or mass. More, most. So this is very, very important. Remember it. So next example. Active, more active. So here superlative degree is missing. So take 2 seconds and just think about it. So this is the answer for you. Active, more active, most active. Right? Okay. So I hope that you have understood the degree of comparison of adjective. Now what will you do? You just note down all the adjective, all the example of adjective I have given here and try to remember it. Okay. So thank you very much.